Mtazamaji, karibu kwenye taarifa kamili za mbiu ya KTN alasiri hii. Mimi naitwa Ali Manzu. Mahakama Kuu hapa jijini Nairobi imesema kuwa washukiwa katika kesi ya mauaji ya wakili Willy Kimani na dereva mmoja wa taksi ambao walitokea mwaka 2016 wana kesi ya kujibu. Akitoa uamuzi huo, Jaji Jesse Lesita ameahirisha kuanza kusikilizwa kwa kesi hiyo hadi tarehe 27 baadaye mwezi huu. Washukiwa hao watano ambao ni maafisa wa polisi wanne: Frederick Lelimana, Stephen Cheburet, Leonard Mwangi, Sylvia Wanjiku na raia mmoja kwa jina la Peter Ngugi, wanadaiwa kuhusika katika mauaji hayo katika mtaa wa Syokimau, kaunti ya Machakos. Number 57 of 2016, Republic versus First Accused. Because we are going to look for these witnesses and record them. Evidence will be sworn and that they call. I would wish her to be appealed today and tomorrow as well. Spend more time. Would like to have the summons for the OCS of Mlolongo currently and the OCS of Makindu Police Station currently to produce the OBs for the 24th of June 2016. Mlolongo and OCS Makindu Police Station. So the defense will commence on Monday 27th, and that's for the week. To facilitate the defense, I've ordered for the witness summons for all the witnesses indicated by their counsels, which is on record, as per the record. And then the list and the statements of defense witnesses and any evidentiary material should be availed to the ODPP and the advocates for the victims within 3 days of today. I've said the counsel for the fifth accused to avail his witnesses' report and the statement of the fifth accused, that is the one he wishes to rely on. Wengineko, wanasiasa kutoka eneo la Mlima Kenya wamekutana kwa mara nyingine tena katika eneo la Naivasha ili kupanga mikakati kuelekea katika uchaguzi mkuu ujao. Viongozi hao wakiwemo kiongozi wa chama cha Kenya Martha Karua wanasema sasa wamepata mwafaka wa kisiasa na watazungumza kwa sauti moja kutafuta ushirikiano na viongozi kutoka maeneo mengine ya Kenya. Issues. The third issue is the issue of representation. We want equity in representation. The fourth issue is equity in sharing of resources and development. And these are issues that apply to the rest of Kenyans. It is our view that unity of Mount Kenya is a step towards unity of the country. It is our issue that all those four priority issues addressed will also have a bearing on the rest of the country, because we all need equity in the way things are done. The objective is to unite Mount Kenya and the diaspora, not just for purposes of 2022 elections. We are thinking of a forum that will outlive us, where people come together to chart way forward on things that matter to the people of the region. So this forum is intended to go beyond the 2022 cycle. And this is not only for this generation, it's for generations to come. The interests of the mountain are paramount to ourselves as we think as Kenyans. So let's stop at what Martha Karua has said and take that to the world, because it's going to be here for a while. Yes. We have other daughters and sons of the mountain that are not here. What is your message to them? They will be coming. The forum it starts with a step. 1,000 miles journey starts with one step. Yeah. That whenever Mount Kenya meets, great things happen. And Mother has indicated, and we are very clear in our mind, that nobody should stop any community of interest to come together, see together, eat together, and articulate their issues. Very important to mention that the unity of Mount Kenya does not depend on disunity of the rest of the country. That in fact, the unity of Mount Kenya is a step forward to uniting the whole country. Mount Kenya doesn't mean to conspire against interests of the rest of the country. And I think that we are all convinced that
the sooner all the regions get together and discuss their common interests, the sooner will be the unity of the country. Above all, we want to emphasize the fact that nationalism will be a key point in the development of the unity of Mount Kenya region. I think it's important. It's very important that we must, as leaders of Mount Kenya region, we must continue to remain unapologetic about championing our interests, championing our region, and championing our unity. This can never be gainsaid, and we must continue in that vein and invite more leaders to come together and join us in this very noble agenda. Ni mkutano ambao ulifanyika katika eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru mapema hii leo. Hata hivyo, tukiendelea na taarifa zaidi ni kwamba Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Utangamano NCIC imezindua mpango wa kuwashurutisha wanasiasa kuweka saini mkataba kuhakikisha kuwa wataendesha kampeni zao kwa njia ya amani bila kueneza chuki. Mwenyekiti wa tume hiyo Daktari Samuel Kobia amesema kuwa mkataba huo utahakikisha siasa za Kenya zinafanyika katika mazingira ya amani bila chuki. The political decency charter that we are working on now is a way of binding political leaders in the country to commit themselves to peaceful campaigns, to commit themselves to rein in their followers, and those followers who will have shown what we are calling political thuggery or the political intolerance also to be banned from vying for any elective office. Waliokuwa wanajeshi chini ya muungano wao kwa jina la Patriot Aid kaunti ya Turkana wametoa wito wa amani katika maeneo ambayo yanayopakana na uhasama katika sehemu yote hapa nchini Kenya, na huku kukiwa na matukio ya utovu wa amani hasa katika maeneo ya Laikipia. Muungano wao unaoangazia zaidi masuala ya amani na utatuzi wa uhasama umeitaka serikali kuhakikisha kuwa wanatatua tatizo la ukosefu wa usalama maeneo hayo. Wakizungumza huko Lodwar, kaunti ya Turkana, maafisa hao ambao waliostaafu walisema wataendelea kuhubiri amani na kuhakikisha wafugaji hasa maeneo ya Turkana, West Pokot na kaunti ya Baringo wanakuja pamoja na kutangamana kwa amani. People to embrace peace, and peace is very expensive. If it does not start from you, then it will end up with all of us. So mimi kwa uwezo wangu ama kwa upendo wangu na kuomba serikali na vile stakeholders and the protocol concerned kusema kwamba let's work together. We urge the government to make sure that they have restored the peace in Laikipia. Let us involve the community, especially the Patriot here. We are the ambassadors of the peace. Not here alone, even the neighbors countries. We encourage them to make use of us. This is the only patriot here we have. Wale tunasema ni wasalendo. Tunataka information kwa kijiji mapema ya kwamba kuna jambo fulani inataka kutendeka. Sisi tunaendea hiyo wasee ya hiyo watu. Tunawasungumusia. Mbona kuna watoto wanataka kufuruka mahali? Mbona kuna mahali wanataka kushukuliwa mahali fulani? Mapema serikali inakuwa alerted. Ya mahusiano mema serikalini imepaza hisia zake kuhusu idadi ya fedha ambazo zinazotumiwa katika kaunti kulipia ada za huduma za sheria. Kulingana na utafiti ambao uliofanywa miaka michache iliyopita, kamati hiyo imetambua kuwa kuna baadhi ya kaunti ambazo hutumia kima cha shilingi milioni 200 kwa kesi moja. Mkutano wao umejiri wakati kamati hiyo inatafuta mbinu mbadala za kutatua kesi za mifarakano katika kaunti ili kupunguza gharama ya malipo kwa mawakili. Kulingana na mwenyekiti wa kamati hiyo John Burugu, idadi ya kesi baina ya kaunti mbalimbali na zile zinazohusiana na mashirika ya serikali inatia wasiwasi. Acquire the skills for certification because our program is certified by the International Mediation Institute Netherlands, the Singapore International Mediation Institute, and it's also recognized by the
International Academy of Mediators. So they have got quality training, and therefore they are qualified to resolve all the intergovernmental disputes that arise. So I will encourage all disputes that arise in counties, between the county government and national government, that these people are now, those disputes are in safe hands. These people are in a position to resolve them, so they need not find their way to court. Because what courts do usually is to, they resolve disputes, but they destroy relationships. These people have been trained to resolve disputes and maintain relationships. Mediation is a cost-effective way of resolving disputes. It's faster than taking matters to court, and therefore it's the best option, it's the best way to go. We hope these people will add value to their conflict resolution processes within the Intergovernmental Coordination Agency. Na takriban wakazi 100,000 katika eneo bunge la Kinango, kaunti ya Kwale kule, wanakabiliwa na baa la njaa, huku 70% ya mito ikiripotiwa kukauka. Pia inaripotiwa kuwa mifugo zaidi ya 200,000 wako kwenye hatari kubwa baada ya mvua kukosa kunyesha katika maeneo hayo. Shule za maeneo ya kuabudu kumradhi kama vile misikiti pia ipo kwenye hatari ya kufungwa, waumini wakilazimika kutumia mchanga wakati wa maombi pale maji yanapokosekana. Wanafunzi wanalazimika kusafiri masafa marefu kutafuta maji. Sasa wametoa wito kwa serikali kuingilia kati na kuwasaidia kupata bidhaa hiyo, huku wakihofia kuzuka kwa magonjwa pamoja na maafa kutokana na ukosefu wa maji. Sasa nasikia kisuni na njaa, kula nimepesa jana saa 4 mpaka dakika hii. Tunapenda serikali itusaidie maji na kula. Mtara wetu huu wa Goda ndio tunaotegemea na ulikauka sasa takriban mwaka mzima, hakuja kuwa na maji, hata matope yenyewe kutafuta uwezo kupata. Kwa hivyo tunateseka sana sisi wa mama, especially wenye watoto wachanga kama mimi. Nilijifungua tayari hakuna maji. Jukumu la serikali katika katiba, kwa mujibu wa katiba na sheria zingine, iweze provide humanitarian aid, iweze kuhakikisha kwamba wananchi wa Kinango sub-county wanapata maji, wanapata chakula. Kumekuwa na ukame ambao umeathiri county hii. Naona kama kuna katika population ama idadi ya watu ni zaidi ya 100,000 wale ambao wataathiriwa na janga hili. Na hatua kwanza ambayo tunafanya sasa hivi, tumefanya clustering ya zile sehemu ambazo zina ukosefu wa maji, na tunatuma water buzzers, na zingine tuna launch leo mpya ambao pia zitasaidia hali hiyo. Tunajua pia hali hii italeta ukosefu wa chakula, kwa hivyo tuna mazungumzo pia na Wizara ya Ugatuzi ili tuweze kuratibu mipango yetu ya kuweza kuwasaidia wananchi katika janga hili. Na Mahakama Kuu mjini Machakos imesema kuwa sehemu ya sheria kuhusu utozaji ushuru inaruhusu mamlaka ya ukusanyaji ushuru nchini KRA kuweka kiwango cha chini ambacho makampuni yanaweza kulipa kama ushuru inakiuka katiba. Jaji wa mahakama hiyo George Odunga amesema kuwa sio haki kujumuisha makampuni ambayo yanayopata hasara na makampuni mengine yenye faida. Odunga ameelezea kuwa sheria hiyo inatoa adhabu ya kulipa ushuru maradufu kwa makampuni ya humu nchini. Na kwingineko, gavana wa kaunti ya Bomet Hilary Barchok amewalaumu wabunge kutokana na ongezeko la gharama ya juu ya maisha, tatizo linaloshuhudiwa hapa nchini kwa sasa. Akizungumza katika eneo la Kiptenden, Barchok amesema kuwa wabunge walishindwa kuweka sera zinazohitajika ili kudhibiti ongezeko la bei za bidhaa hapa nchini. Bei ya mafuta imeenda juu. Si ni kweli? Kupanda bodaboda kutoka Kiptenden mpaka kwa junction ile ni shilingi ngapi? Si bei imepanda. Kwa sababu mwenye bodaboda analia mambo ya mafuta.
bei ya vyakula itaenda juu ya hiyo mambo ya mafuta. And we want to request, if we are serious and concerned about the lives of our people, lazima tufanye maisha ya watu wetu not to be very expensive. And we want to talk to our president, because hiyo ni dalili ya policies mbaya ambayo tumeweka kama nchi. And even our members of parliament, kwa sababu mambo ya processing ya budget inapitia parliament. How did we approve taxation mingi kutoka kwa wananchi? Tukiwa bado kwenye masuala hayo, mtazamaji, ni kuwa Spika wa Bunge la Taifa Justin Muturi amewapa changamoto wa bunge kujadili suala la ongezeko la bei ya mafuta kwenye Bunge la Taifa na kukoma kulijadili suala hilo kwenye mikutano ya siasa nje ya bunge. Muturi amesema kuwa mswada huo utakapowasilishwa bungeni pindi tu vikao vitakapoanza hapo kesho atakubali na kuupitisha. Akiunga hatua hiyo mkono, mbunge mteule Cecily Mbarire ametoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kuzingatia kupunguzwa kwa bei ya mafuta katika muda uliosalia kwenye muhula wake wa uongozi. Mimi nataka kuwauliza wabunge, tukirudi Jumanne, leteni mswada, nita-approve to reduce taxation on fuel. Exactly. I will approve it. Kwa sababu hawa mwachagua kuwakilisha nyinyi, si ni kweli? Na wabunge wengine. Sasa nataka kuuliza wabunge, tafadhalini waacha kuzungumzia huku sasa kwa mikutano Jumanne. Pale kwa chemba. Tuache sasa, kwa sababu sasa wabunge hawezi kuja kuulia kama mwananchi pia analia. I want to remind President Uhuru, when he was becoming president of Kenya, a liter of fuel was 65 shillings. Today, it is 135 shillings. Surely, it is not affordable anymore. We are asking that we go back to the basics. Tuache kuongea mambo ya bia, tuingie bunge tuone vile tutasaidia mwananchi. Ama aje hiyo bei ya mafuta iweze kuteremka. Kwingineko ni afueni kwa madereva na wapita njia ambao hutumia barabara ya kutoka Githurai kuelekea Mwihoko, haswa katika eneo la Ruiru hapa Nairobi. Hii ni baada ya barabara hiyo ambayo iliyokuwa imejaa mashimo kukarabatiwa, hatua ambayo itamaliza msongamano mkubwa wa magari ambao umekuwepo kwa miaka kadhaa. Barabara hiyo yenye shughuli si haba huunganisha mji wa Githurai na barabara ya mkato. Kontrakta alikuja akafunika hii mashimo hii mitaro ya kupeleka maji. Sasa shida yetu iko hapa, kukinyesha watu wote wanaingia kwa barabara, maji, watu wa boda, watu wa tukutuku na magari. Tunajisqueeze kwa barabara ambayo iko nyembamba. So mimi naomba mheshimiwa, after this decarpeting, arudi pale afugue drainage, watu waweze kupita. Na tukutuku zetu zilikuwa zimeteseka sana, watu wetu, makastoma wetu wanagongeshwa mgongo. Hence tukutuku unajua zina suspension that perfect. So tunashukuru Mungu kwa kutupea mheshimiwa wetu King'ara na kazi nzuri ametutendea. Tulikuwa tunatumia muda mwingi mafuta yetu chuma cha gari kuharibika, lakini siku ya leo wakazi wa Githurai wameshuhudia mheshimiwa King'ara akitutengenezea barabara kwa njia imara. Watu ni wengi, magari ni mengi, kwa hivyo itabidi tuwekewe area nyingine ndio barabara iweze kudumu. Lakini saa hii ni kazi ya ziada, tunafanya kiasi cha kilomita 2-3 hivi. Na mpango wetu ni kuona tumeziba hii barabara mpaka chini huko chini kabisa kushikana na Mwihoko. Kama shimo imeenda mpaka huko. Na kama vile nimesema pale mwanzoni, itatugharimu kiasi kutoka milioni 5 kwenda milioni 10 kwa sababu ya drainage. Tukimaliza hapa tunafanya tutaangalia tuone ni vipi
maji inaweza pita kando mbadala ya kupita kwa barabara. Na baadhi ya viongozi wanaomuunga mkono naibu wa rais William Ruto wameonekana kupiga jeki masuala ya marekebisho ya katiba kupitia bunge. Akizungumza katika eneo la Keio Kusini, mbunge wa eneo hilo Daniel Rono amesema wataunga mkono baadhi ya mapendekezo yasipokuwa yale ambayo yameongezwa ama yanaongeza vyeo na kupeana mamlaka. Some of these proposed amendments are good. Some may not be very good, but some are good. And we need to look at them with our sober minds, because the one that you are getting the ministers from the National Assembly and from the county assemblies where you get the CECs will save the country some money, because we will not pay a minister and an MP at the same time. The MP will only get an allowance for being a minister. So we will have saved money. So we need to look at it positively. The only challenge here, therefore, is the amendments of creating positions that people actually, and the courts threw them away because it was not a popular issue. As it is now, that's not a popular matter at the moment, creating positions. Whereas we have no problem, more particularly the team of Tanga do not view us as if we have a problem with positions. Positions, in fact, the better for us, because we will be able to bring in more people into our house and have positions to share among them. But what are we doing to the country? It's not good for the country. What we should be focusing on is how to uplift the lives of wananchi, not creating positions. Not creating positions of 2 deputy presidents, not creating positions of prime minister and deputy prime minister. Why would you, for example, create another position of deputy president when we are already having a challenge with the current one? Already, the deputy president, as per the constitution, is the immediate deputy of the president, but now he's technically he has been robbed of his duties. Unaendelea kutazama taarifa za mbiu ya KTN alasiri hii, mtazamaji, ikiwa sasa imetimu saa 10 na dakika 24 saa za Afrika Mashariki. Tunakwenda kwenye mapumziko mafupi, lakini kuna taarifa zaidi ambazo tumekuandalia. Usiende mbali.